फटाफट तुम्ही बेर করে তাহলে শোনা যাবে না, একদম আওয়াজ হচ্ছে খুব। Good afternoon and welcome all. TARAKESWAR degree college IQAC আজকে একটি ওয়েবিনারের আয়োজন করেছে। সেই ওয়েবিনারের টপিক হলো Probable precautionary measure for preventing COVID-19 from physical educationalist perspective. এই বিষয়ে আজকে বক্তব্য রাখবেন আমাদের ফিজিক্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক ডক্টর শান্তনু হালদার। ইউএসি প্রতি মাসে একটি করে ফ্যাকাল্টি সেমিনারের আয়োজন করার পরিকল্পনা যে নিয়েছিল, এটি একটি তারই অংশ। এই ওয়েবিনারে আমরা ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি সর্বতভাবে কামনা করেছি। সেই জন্যই প্রায় 500 ছাত্রছাত্রী আমাদের এখানে রেজিস্টার করেছে এবং ধীরে ধীরে তারা অংশগ্রহণ করছে। আমাদের এই বিষয়টি বেছে নেওয়ার মূল কারণ হলো যে আজকের দিনে আমরা এমন একটা সংকটজনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি যেখানে আমরা সবাই বিভ্রান্ত এবং কি করবো সেটা বুঝতে পারছি না। অনেক সময় আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ছি, করে নানান রকম পদক্ষেপ নিচ্ছি, যেটা হয়তো আমাদের সামাজিক ক্ষেত্রে বা নিজেদের নিজস্ব জীবনের ক্ষেত্রেও সেটা বিপরীত ফলদায়ক হয়ে উঠছে। তো সবচেয়ে বড় কথা, এই মহামারীর কারণে আমরা ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের মধ্যে যে সংযোগটা সেটাও অনেকটা হারিয়ে ফেলছি। সেই উদ্যোগ থেকেই আমরা আজকে এই ওয়েবিনারটি আয়োজন করেছি, যাতে আমরা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকদের একটা যোগাযোগ করতে পারি এবং তাদের সঙ্গে যে সমস্ত সমস্যাগুলো তাদের সামনে আসছে সেগুলো আমরা কিছুটা মেটাতে পারি এবং তাদের কিছু ভ্রান্ত ধারণা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু সম্যক ধারণা যেটা আমাদেরও দরকার সেই সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি। এর আগেই আমরা কোভিড নিয়ে ইকোনমিক দিক নিয়ে আমাদের কিছু আলোচনা হয়েছে এবং কিছু মেডিকেল দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আজকে আমরা যে বিভিন্ন মেন্টাল এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যে পারি তাকে ওভারকাম করার জন্য সেটা আলোচনা হবে। এটা আলোচনার জন্য আমরা আজকে এখন দেখে দিচ্ছি আমাদের ফিজিক্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক শান্তনু হালদারকে। তিনি এই বিষয়ে বক্তব্য রাখবেন। Am I audible? Good afternoon, respected Assurance Cell Coordinator Dr. Orundhati Molli, my respected colleague, my respected teachers. On behalf of Physical Education Department, I, Dr. Shantanu Haldar, going to deliver a very brief lecture regarding precaution from COVID-19, a physical education perspective. Actually, my aim of the lecture is how education knowledge help to maintain your health. Visible, ma'am? Sandeep? Yeah, visible. Visible. Yes, yes. Okay, thank you. So, first of all, I want to clear concepts. There are people having some misconception of subject content of physical education. Basically, they are thinking that physical education means games and sports. That's all. Then you can realize what physical education is. Actually, that's why it is called interdisciplinary aspect of physical education, because the area form with different subjects and only 10% area of knowledge of different games and sports, and 90% area occupied
physiology, kinesiology, biomechanics, sports medicine, health education, sports psychology, etc. Not a mandate you want to be a physical education teacher, you have to take part state level, national level, international level competitions. But if you having knowledge that give you extra benefit, whenever aspect is concerned, you will get more benefit. Next is basically there are 5 dimensions of health. One is spiritual, social, mental. And I'm going to discuss only 3 aspects that basically we are facing lots of problems due to pandemic situations. One is physical aspect, nutritional aspect, and mental aspects. Before I'm going to the main part, so I clear some confusion people having. They generally use the term fitness. They think that fitness means physical fitness. But fitness express very wide area. It includes physical health, emotional health, mental health. Physical health means when you are free from any kinds of diseases. Or emotional health, you control your thought, feelings, and behavior. And mental health express you have some ability and with the type of stressful situations. So fitness basically in very good. So another is principles of fitness. So whatever you follow, any kinds of exercise tool, at first you have to keep in your mind some principles, because the principle is on some. So example may be given. Suppose 3 people 40 years, if they are suffering some kind of problem, they go to the doctor and their prescription will be vary because they are due to their age and physical condition. In the same way, our exercise prescription will be vary due to the age, and so if you get the 100% benefit from any kinds of exercise schedule, you must follow some physiological principles. So now I am telling you those principles. So principle is progression means you have to gradually increase your workload. Suppose you today you start your you use 30 minutes for 10 minutes, but after 10 days you have increase your load. Number 2, principle of specificity. Before following any kinds of schedule, you have to set your goal. You want to increase your strength, increase your coordinations, increase your flexibility. So before setting one goal, then you have to follow the exercise prescription. Principle of individuality. I have already told you that individuality, your prescription will be vary due to the age and physical condition. So prescription is vary. And another is principle of recovery. Whatever you do, whatever you follow the exercise, you must give some time for recovery, rest period, because better performance means your exercise and recovery. You do result. You need some rest period. So another is principle of reversibility. What is, suppose you start from your exercise schedule and in days you stop your schedule, then you want to again start your schedule. So what you do, then you have to start from beginning. That is called principle of reversibility. So if you get the 100% benefit from the any, then you have to follow those principles. But general people do this. So after 3-4 months, they are observing very little bit of benefit. So they lost their hopes.
But if you get the 100% benefit, you must follow those principles. Now, this is my first aspect, physical aspect. Due to this something we lost and something we gain. What we lost? Flexibility, coordination, endurance, and we gain weight. Because situation, everybody engaged in some work. Students had to school, college, or those who are employed, they had to join school, colleges. They had to charge auto, bike, etc. So unintentionally, they had to expend some energy. But still, no office, no ice, but intake is remain same. Due to their weight, we put on weight more and more, and we are now continuing a called inactive lifestyle. In physiological term, it is called sedentary lifestyle. So when we follow this, we lead some problem that is called this, like diabetes, coronary heart disease, obesity, lower back pain, etc. So we should one formula, energy input equal to energy. So we always maintain this balance. It is exercise prescription, because these are some exercises you can perform at your home. If you want to perform weights or strength exercise, you also use through push-ups, sit-ups, plank. You use yoga. You use your stair, go up and down. You continue this process, and squat running, sit-ups, push-ups. You also gardening, good things. Indirectly, you can expend some energy also. Dancing, you can perform dancing, not professional dancer. You just move, play music and move your body. That gives some benefit also. Virtual fitness, another important aspects, because it's available on offline and online also. Some fitness expert some exercise, and you have to do those exercise. Virtual fitness classes. So, for this reason, you use your laptop, tab, or mobile phone, etc. You also use Zoom, Skype app, and exercise with your friends also. Like skipping rope, that is another important exercise. So, pictures you can perform this way. You can perform exercise with your kids, so they also engage with you, and you perform gardening with kids. They also learn something. You also do something or indoor games like Ludo, Cambo, and etc. And you also use your balconies, your terrace, your dining place for exercise. But advice, minimum you have to perform 150-minute exercise or 5 times in a week. That will be beneficial for your health. Now, cardiovascular fitness. There are lots of fitness, we know. I only cardiovascular fitness. Why? Because we know COVID-19, the virus affects our lungs. We emphasize more and try to explore into cardiovascular fitness. And cardiovascular fitness defines the capacity of cardiovascular system like heart, lungs, vessels. We emphasize lungs. So this fitness also having some like peripheral artery disease, blood clot, congestive heart failure, heart attack, high blood pressure, etc. Some 8 best cardio exercise at your home, like burpees. That is, we can say
jogging in a place. Yoga. And another misconception that general people having. They think yoga means yogasanas, but yoga has so many branches. It includes Shuddha Kriya, Bandha, Mudra, Pranayama. In this way, asanas is a part of yoga. These are 5 best asanas that strengthen your lungs function. Trikonasanas, Gomukhasanas, Naukasanas, sitting half spinal twist, and fish pose. You can practice this exercise at your bed or your dining place or terrace also. So another important aspect through which you can improve your respiratory function, Bhatika Pranayama. Because through this process you can clean your respiratory tract, that is called alveoli. No, that is called windpipe. So through this process you can remove toxin and impurities from this windpipe. So what is the process? You have to forcefully inhalation and heavy exhalation continuously you have to perform. So this is the process through which you can clean your windpipe. This process you can remove the toxin and impurities also. This can help also help bronchitis and respiratory issues. So another important aspect is alternate nostril breathing. It is very much important. Through this process you can improve your alveoli. What is the process? Inhalation, next hold your breath, next exhalation. You can use, first of all, you have to sit in position or bend it, then close your eyes. Then you have to start from the right nostril. Maybe you can, the process is, if I want to use my right nostril, the process is like this. Inhalation first, very slowly. Then hold your breath as long as you can. Next, exhalation very slowly from the opposite nostril. So this is the, and another way you have to take some inhale, then you have to hold your and then exhale your breath. This is the one step. So you have to perform this thing repeatedly. So this thing can enhance the capacity. So what is the physiology? How it works? So if I know it, then we can easily understand how our alveoli is formed through this process. So this is the ultimate rest. This system consists bronchi tube, and the base of the bronchi tube there are some branches. It's called bronchioles, and the bronchioles give some balloon-like structure. It's called alveoli. The alveoli main function is it collects carbon dioxide from the blood and release from the body through exhalation and collect oxygen from the environment and blood. This is the main function. So when we holding our breath, that time our alveoli diameter will increase. So increased diameter means gas oxygen carbon dioxide holding capacity will increase. And when COVID-19 entered in the respiratory tract, they immediately start mutating, and due to mutation they make a hard layer in the bronchi tube. Bronchi tube will reduce. So alveoli have to face lots of problems during the time of gaseous exchange. So if alveoli capacity, some sort of they are able to fight against this problem or breathing problem. So now my second concept is
nutritional aspect. So at first, you have to follow two things. One is stay hydrated, drink 8 every day, so overcome the dehydration conditions. And number two, adequate sleep. Minimum 7 to 8 hours is needed. So that help you compare your brain activity. Boosting foods. Now, these are some immunity on vitamin C. So, prevent berries, tomatoes, peppers, beans, etc. Also have a protective effect, immunity tract, and also boosting response. So, that egg yolk, etc. So another thing, important thing is zinc. It is susceptible to and other hydrolysis like seeds, eggs, whole milk, etc. Against cold and influenza. Another important thing is turmeric and garlic. It is also enhance your and eat more garlic containing sulfur and phosphorus, which is of benefits. And ginger is also called power player because it's fighting of your illness. Second aspect is pH need to add more and more food in our which pH level is more than coronavirus. pH level of coronavirus varies from 5.5 to 8.5, so we need to more pH containing food in our diet chart. So what is the significance of pH? This actually means potential of hydrogens. It measures acidic and basic water is. What is the acidic or acidity? Excess acid in the gastric glands. It is also called heartburn. And what is the basic? Basic means the increase of concentration of the OH when it dissolves in water. So, imbalance, it creates some problem. Basically, the range is pH range is 0 to 40, and 7 is the new position. So, when it disbalance, our heart and lungs try to borrow some nutrient from the organ, bones, and tissue. So, what happens due to imbalance? It creates two types of pain problems. One is acidosis, another is alkalosis. Mainly, it creates some problem in the respiratory system. When pH is less than 7, it creates respiratory acidosis. So, when it's occurred, our lungs is not being able to reduce or eliminate CO2 from our blood. Problem like asthma, pneumonia, also confusion, headache, fatigue, etc. And when pH is greater than 7, it also creates a problem that is called respiratory alkalosis. So during this time, there is too little CO2 in your blood. It also leads some problem like hypertension, high fever, anxiety, and back pain also. So we remember that high percentage of pH level than coronavirus. So that can minimize the pH balance. So another thing is antioxidant. So anti means antioxidants are chemical compounds that inhibit oxidation. So what is oxidation? Oxidation is a chemical reaction
Again, we go to the back. It creates some problem that is called Oxidative stress. So through these foods, you can oxidative stress also, and this problem also leads cardiovascular disease, cancer. Through the antioxidant, this food you can protect your cell against free radicals and save the body against Stress. So we also need that we also include more and more antioxidant rich food in our diet chart. So my last aspect is psychological aspects. And it's most important because there is no medicine for psychological problem. Therapy is there. So after long research, either it is in 1950 found that is a rational neurotherapy or REBT. And this knowledge is level. That is this, if you understand the listening level, you yourself can realize the level. That is the main human beings. This what having sign. Number two, belief system. Number three, consequences design. So it has been Let's see. Suppose I'm giving you one example. In the year 2019 December, when you got the news regarding COVID-19, that it's a new type of virus. That is no medicine, no medicine, no anything, no remedy to overcome this situation. You can only overcome this process through your immunity. And that in future, COVID-19 attack whole world. So that time we got only limited type of informations. So due to this limited type of information, the process was negative. We were thinking negatively. Okay, that is thinking. So why it is? Because for only small amount of informations, but still we are facing the same problem. So problem belief. Now our belief system will got lots of information directly or indirectly, having some experience regarding this as a pandemic situations, how to tackle it. We got lots of news, and we saw that lots of people are affected by this. Safely they came back. So we improve our belief system or improve our confidence. So now we are thinking positive. This thinking or consequence or result is based on your how much information you collected and what type of information you collected. So that leads your consequence or result. Always thinking positive or rational thinking, or minimize our irrational thinking. So what rational thinking is, which is logical, scientific, conscious and intuitive thinking. Intuitive thinking, which is based on some scientific evidence. And another is which there are scientific base, nothing, no scientific base, no for any logic. So there are some example I am giving you. One is, I will never succeed. If you think this, think that you are thinking negative or irrational thinking, or I can never make a mistake, or I will be seen a failure. If you think that you are thinking negatively or irrational thinking, this is your irrational thinking. So now, how we overcome this situation? How our irrational thinking? So number one, mental stability. Mentally, you have to strong enough. When you think that you are mentally stable, when you control your thought,
actions, behavior, and a sense of well-being, relationships. When you make a supporting relationship with others, this is the sign of your mental stability. Past experiences, we collect some past experiences through direct or indirectly. To think positive. Another thing is belief system. This belief system based on some principles also. So you always believe positive and information. You always collect very scientific and logical information that will also help to think positive and positive attitude. To having positive attitude always remain hopeful And or some example may be given, some bad thing happening in your life, but you believe positive attitude. Through this process, you can change through negative into positive, or you can say through from irrational thinking to rational thinking. So, meditation in your mental health. So, this is the image of our brain. Image of our brain. One conducted the city, and they prove if you perform 50 minutes, our gray matter will increase. But if we increase your time up to 50 minutes, this gray matter will develop. So, what is the significance of these gray matters? It associates with the long-term and short-term memory, also attention, deep thought, and overall brain. Also having some psychological benefit disorder, depression, sleep disorder, etc. So through meditation, you can improve your mental state. So meditations, what are the process? First of all, you have to sit in a lotus position with closing your eyes. Then relax. Relax in such a way so that your heartbeat, your blood pressures will reduce. So during this time, the second process is concentration. You have to concentrate any one thing, like your God, your candle lights, or anything. Number 3, visualization. Visualization means what you want to do, you just visualize during the time of eye close. Number 3, silence. You have to sit in a position and silent in a way so that you just listen your breathing sound. And another thing is, you also during this time you also use your God mantras also. So these are something you can include your activity routines like yoga, meditations, exercise, hobby, sleep, and talk to your loved one. If you add these things with your schedule, then you can you will not be able to feel any boring. So these are my suggestion. Suggestion number 1. One is thermotherapy. Thermotherapy basically means application of the. I only emphasize the why it is important. Basically, I emphasize one thing: this help relief from cold and flu symptom. Whatever happening surrounding you, you have to remember one thing. Anyhow, I have to stay from cold and cough or any fever. So another important thing is through you are getting from like fall asleep faster, lower blood pressure, reduce muscle tension, more skin, improve blood circulation, etc. So this is my one. Now plant diet. I have already told you that more pH containing food you have to include your diet chart, or antioxidant food you have to include your diet chart, so that you can minimize your balance your pH levels, or make your body more stable to fight against COVID-19. So maintain your exercise schedule. I have already told you, and the basic thing is you have to perform 150-minute minimum moderate activity, 60 minutes, 5 times per week. You have to follow. It's expert advice. So another thing is I also told you asanas. Some asanas I told you 5 asanas and 2 types of pranayama you have to follow. One is Vastika, that clean your windpipe, and Shuddha pranayama, which
increase the alveolar functions and meditation 15 to 20 minutes. Psychotherapy, I already told you, rational emotive behavior therapy, you can follow this, you use this therapy so that you can minimize your lots of psychological problems. So another important thing is sleep pattern. So very recent Italian France, the scientists conducted a research during regarding our sleep pattern. So what type of sleep pattern you should follow? Taken 100 sample COVID-19 patients and observe that if you follow the one position sleep, 20% oxygen level increase. So what is the physiology? How it increase? When you follow the supine position, your ventral PTT means transpulmonary pressures significantly exceed that dorsal PTT, and as a result, greater expansion of ventral alveoli than, and due to this reason, our dorsal alveoli already collapsed. Collapse means their diameter will reduce. Reduced diameter means their oxygen and carbon dioxide holding. So as a result, oxygen level will decrease. But if we follow the no change is dorsal alveoli and the ventral alveoli, and the difference will remain same, and no change in the diameter. So if we feel any kinds of breathing problem, or if we want to increase our oxygen level, position it give you the immediate effect. Within 5 to 10 minutes you can get this benefit. So whenever we feel any asthmatic problem or breathing problem, we follow this sleep pattern. So another important thing is respirometer use. So this is, I show this respirometer. Please tap to next, so everybody can see the instrument. So this instrument, there are 3 balls, and 3 balls different diameter and different weight. So this is a process. This is also called respirometer or respiro exerciser. Through this process, you can improve your respiratory functions. So I have told you before that Anulom-Vilom also increase the respiratory function, but there you don't use any type of instrument, but here you are using a instrument that is called respirometer. So this respirometer show your cardiopulmonary status, and each chamber express the inhalation value per second. If you leave the 3 balls, means your respiratory airflow is 1200 per second, means cubic centimeter per second. If you leave the your is 900 cc per second. If you this, it indicate that your respiratory airflow rate is 600 cc per second. First, showing how to organize, how to use this, how to use things. So you can exercise through this instrument and improve your respiratory system. Please look at me. I lift 3 balls at the same time. Means my respiratory system is more. So this is another important instrument. You can purchase it from any medical shops and use. It is through this process. What is the significance of this instrument? Through this process, you can estimate your improvements. So you can hold your breath
how long time you hold through a stopwatch or a wristwatch, you can note down and you can check out your gradual improvement. So this is the another important instrument you can buy, you can use, and through this process you can improve your respiratory systems. So my last slide is use oximeter. We all already know these things. Pulse oximeters. It gives you the oxygen saturation level. The normal is 95 and above, and if it is reduced from 95, it means you are in a critical situation. But it is when it reduced below 90, it indicates that you have to go to hospitals. So this is a small instrument that having some ability to tell you that you have to stay at home or you have to book a ICU bed, because if your oxygen saturation is below 90, you immediately need a ventilation. Small things also express another thing, that is heart wave. So the picture shows 4 types of heart wave. So first one is this first one wave follow the same fashion. So means your heart continuing normal functioning. But if it is not follow the same fashion, means your heart it is a irregular heartbeat, and when it is very slowly, it give you some beat. Then it is quick signal of your heart. But when it is totally flat, means you are expired. All instruments save your life through these two informations. So thank you. So if any questions, so ask me. Have you any questions? Madam, am I audible? Any questions? কোশ্চেন তুমি এত ভালোভাবে বোঝালে যে ভীষণ ভালো লাগলো। তো পিএইচ লেভেল তুমি যেটা বলছো করোনা ভাইরাসের উপরে 5.5 থেকে 8.5, কি কি সাজেশন এখানে খাওয়ার ক্ষেত্রে? খাওয়ার ক্ষেত্রে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কন্টেনিং ফুড আমি খাবো, প্লাস আমি দেখবো যার পিএইচ লেভেলটা মোর দ্যান 5.58, সেটা অনেকটাই ইমিউনিটি বুস্টিংটাকে হেল্প করবে অ্যান্ড ফাইটটা কিছুটা আরো মোর ফাইট করতে পারবে ডিউ টু দিস এগেনস্ট কোভিড-19। সো বিকজ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ফুড, ভিটামিন সি, ডি, ভেজিটেবলস। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কোনো প্রশ্ন থাকলে স্যারকে প্রশ্ন করো। মাইক্রোফোনটা অন করে প্রশ্ন করতে পারো। চ্যাট বক্সে কি কোনো কোশ্চেন আছে দেখা যায়? না, এখানে কোনো ইউটিউবে কোনো প্রশ্ন আছে? ইউটিউব লিংকও কোনো কোশ্চেন মনে হচ্ছে না। হ্যাঁ, কোশ্চেন করো। হ্যালো, হ্যাঁ আশিস, না বলো। All the group of people, both male and female, are attacked by deep depression at the time of pandemic. Actually, lockdown and that stay at home
and work for house and change the people both physically, psychologically, and socially throughout our country. মানে এই সময় যে একটা ভয় লাভ করছে মানুষের মধ্যে, আওয়াজটা ভালো আসছে না, আসে একটু জোরে বলো। এই কোভিড প্যান্ডেমিকের সময়ে মানুষের মনে বিভিন্ন স্তরের মানুষের হ্যাঁ হ্যাঁ আজকালের নিয়োগস্থিতি বিভিন্ন দিনের প্রত্যেকে এই বাড়িতে হ্যাঁ। বসে থাকে, বসে থেকে কাজ করা, হ্যাঁ ওয়ার্ক এটা মানুষের মনে একটা পরিবর্তন এনেছে। মানে হ্যাঁ বলতে চাইছি তারা একাকিত্বে ভুগছে, লোনলিনেস, বোর্ডিং, ইরিটেটিং, অ্যাংজাইটি, হ্যাঁ তাহলে হ্যাঁ। সেখান থেকে এই ডিপ্রেশন থেকে দেখা যাবে ফিজিক্যালি কিছু মানে ফ্যাক্টর বলা যাবে কি যেগুলোর দ্বারা ওই জিনিসে রিভাইভ করা যাবে? না, তুমি বলতে পারছো তারা সাইকোলজিক্যালি ডিপ্রেশনে ভুগছে, কিভাবে তারা সেটা ওভারকাম করবে। তো হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, তো ওই আরইবিটি ফলো করবে। আরইবিটি, রেশনাল ইমিউনিটি বিহেভিয়ার থেরাপি, অলওয়েজ পজিটিভ থিঙ্কিং, অ্যান্ড দ্য থিঙ্কিং ইজ বেসড অন দ্য ইনফরমেশন, অলওয়েজ থিঙ্কিং বেসড অন সাইন্টিফিক এভিডেন্স। সো তাকে সবসময় পজিটিভ থিঙ্কিং করতে হবে যে দিস ইজ এ পার্ট অফ লাইফ, উই হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট ইট, অ্যান্ড ওয়ান ডে উই ওভারকাম এভরিথিং। So that is the ultimate remedy. So we always thinking positive. আমার মনে হয় তুমি যে বললে মেডিটেশন করা, That is the physical aspects. I'm just telling you just remedy therapy. हाँ 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 हाँ। হ্যালো, ভালো এক্সপ্লেন করে বর্তমান সিচুয়েশনে যারা হ্যালো শোনা যাচ্ছে না, একটু জোরে বলো। হ্যাঁ বর্তমান সিচুয়েশনে যারা হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যালো, তাদের কি ক্ষেত্রে কোনো সাজেশন আছে যে কোন কোন তারা অ্যাক্টিভিটি করতে পারবে? আমি তো অলরেডি শেষ করলাম। তারা আসনস করতে পারবে অ্যাট ইউর হোম এনভায়রনমেন্টে, তারা তাদের টেরেসটাকে ইউজ করতে পারবে ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করার জন্য, গার্ডেনিং করতে পারবে। সো অল টাইম দে হ্যাভ টু ইনভলভ সামথিং so that they can overcome the boredness or overcome this psychological problem. So you have to engage all the time. You can do you can perform some exercise, you can engage yourself for gardening, you can start cooking, you can listen to music, you can talk to your friends. So all the time you have to engage yourself. Okay. That's nice. ঠিক আছে দাদা, এটা জানার জন্য থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, বয়স যেমন আমি কয়েকদিন বয়স্ক মানুষের সাথে কথা বলেছিলাম, তারা বারবার বলছিল যে থাকতে থাকতেই আমরা অভ্যস্ত হয়েছি। এখন যেটা দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ তারা বারবার মানে বাইরে যাচ্ছে না, মানে বলছে যে বিশ্বাস করি না এতটা একা কখনো লাগে না। হ্যাঁ সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমে ভুগছে নাকি ফিজিক্যাল পুট অন ওয়েট অর সামথিং এলস? বলছে ঘরবন্দি পাল্লা দিয়ে যাচ্ছে, বিরক্তি, রাগ, উদ্বিগ্ন এইরকম। হ্যাঁ ওই একই হ্যাঁ ওই না, তোমাকে দুটো দিক চিন্তা করতে হবে। তোমাকে দুটো দিক চিন্তা করতে হবে। আমাদের রুটিনটা আর শিডিউল ডেইলি অ্যাক্টিভিটি পুরো পাল্টে দিতে হবে, টোটালি এনগেজ করে রাখতে হবে নিজেকে
ফ্রম মর্নিং টু ইভিনিং। মর্নিং এবং ইভিনিংয়ে এক্সারসাইজ হবে, যোগাসন হবে। যোগাসন কিছুটা যদি আমরা করতে পারি, লাইক মেডিটেশন এক্সারসাইজ অলসো, তাহলে কি হচ্ছে, তার ওই যে চিন্তাগুলো আস্তে আস্তে কমে যাবে। এবং যখনই সে মেডিটেশন করতে থাকবে, তার মধ্যে একটা সুস্থ চিন্তার ভাবনার সৃষ্টি হবে এবং তার পজিটিভ থিঙ্কিংগুলো আরও এক্সপ্রেস করার সুযোগ পাবে, ওগুলো ডেভেলপ করবে। এবং সে যদি মনে করে যে বাইরে যাচ্ছে না, সে তার এনভায়রনমেন্টটা মানে বাড়িটাকে ইউজ করতে পারে, ছাদটাকে ইউজ করতে পারে, কিছু হাঁটার জন্য, কিছু এক্সারসাইজ করার জন্য, মিউজিক শুনতে পারে, বই পড়তে পারে। তো আমাদের পুরো টোটাল প্রত্যেক দিনের শিডিউল মানে রিশিডিউল করে নিতে হবে আবার, যে আমরা যে জিনিসে অভ্যস্ত সেটা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন করে আমাদের শিডিউল করতে হবে, যেখানে কোনো গ্যাপ দেওয়া চলবে না, পুরো এনগেজ থাকতে হবে বেসিক্যালি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির মধ্যে। তাহলে আমাদের কি ফিজিক্যাল অ্যাসপেক্টটা ডেভেলপ করতে পারবো। এবং আমাদের সবসময় থিঙ্কিং করতে হয় পজিটিভ, যার ফলে পজিটিভ থিঙ্কিং করার ফলে আমাদের সাইকোলজিক্যাল ডিপ্রেশন, ফিয়ার অফ ডেথ, এই জিনিসগুলো আমাদের অনেক কমে যাবে। কারণ আমাদের প্রথম দিকে আমাদের অনেক ধরনের প্রবলেম ছিল যখন আমরা প্রথম ব্যাপারটা শুনি, বাট এখন আমরা অনেকটাই হ্যাবিচুয়েটেড উইথ দ্য চেঞ্জিং সিচুয়েশনস। সো সেই সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে আমাদের কি করতে হবে, আমাদের সবসময় পজিটিভ থিঙ্কিং করতে হবে যে ইটস এ পার্ট অফ লাইফ, এটাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে হবে এবং এটাকে আমাদের পরিবর্তন করতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, এবং নিজেকে সেইভাবে মেন্টালি প্রিপারেশন নিতে হবে। আর কোনো প্রশ্ন নেই? আমার মনে হয় আশিস খুব ভালো একটি বিষয় তুলে ধরেছে, সেটা হচ্ছে বয়স্কদের যে মেন্টাল প্রবলেম হচ্ছে, সত্যি কথা। এবার আমাদের সঙ্গে আছে একটা তরুণ প্রজন্ম, পুরো আমি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দিয়ে বলতে চাই যে এই যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন, এখানে তাদেরও মানসিক প্রবলেম হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি হচ্ছে যারা এই বয়স্কদের। সুতরাং তারা তাদেরকে হেল্প করতে পারে শারীরিকভাবে করতে হবে না, ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট থেকে না, অন্তত কানেক্ট থেকে ফোনের মাধ্যমে। হ্যাঁ, অন্তত তাদের গ্রামের মধ্যে বা পাড়ার মধ্যে যে সমস্ত বয়স্করা আছে, তাদেরকে অন্তত ফোন করে অ্যাসুরেন্স করা যে কোনো প্রয়োজন হলে আমরা আছি। এই পজিটিভ থিঙ্কিংটাকে ডেভেলপ করানো, হ্যাঁ, মেন্টালি অনেকটা তাদেরকে হেল্প করে দেবে। এই জিনিসটা একটুখানি আমি ছাত্রছাত্রীদের বলবো, তোমরা যদি কাছাকাছি যারা আছে তাদেরকে একটু হেল্প করার আচ্ছা, তাহলে উই আর এট দ্য এন্ড অফ দ্য ওয়েবিনার। আর কোনো প্রশ্ন আছে বলে মনে হচ্ছে না? একটু বলবো? হ্যাঁ, বলো। শান্তনুকে প্রথমে ধন্যবাদ দিই, খুব অসাধারণ একটা উপস্থাপনা করেছে এবং অনেকটা বিষয়টাকে নিয়ে খাটাখাটনি করেছে। শুধু একটা দুটো জায়গায় একটু এই যে আজকের দিনে আমরা দেখছি, এটা যেমন বাচ্চারা কিছুটা হয়ে রয়েছে, বয়স্করা একটু বেশি করে হয়ে রয়েছে, ইভেন আমাদের ইয়াং জেনারেশন যারা রয়েছে তারাও কিছুটা ডিপ্রেস হয়ে আসে। এই ডিপ্রেস হওয়ার মূল কারণ বলে আমার যেটা মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে যে এই যে একটা জনবদ্ধ সিচুয়েশনের মধ্যে আমরা আছি, এই সিচুয়েশন থেকে আমরা কবে বেরোতে পারবো সেটা সম্পর্কে সঠিক ধারণা আমাদের কাছে নেই। প্রাথমিক অবস্থায় আমাদের মনে হচ্ছিল যে ঠিক আছে, 21 দিনের লকডাউন চলছে, 21 দিন কাটিয়ে দিতে পারলেই বোধহয় মুক্তি মিলবে, এরকম একটা আশা করছি। পরবর্তী সময়ে যখন আমরা দেখছি ক্রমশ বিষয়টা দীর্ঘায়িত হচ্ছে, তখন আমাদের মনে হচ্ছে তাহলে কি এভাবেই জীবনটা চলবে? এই যে চেঞ্জিং সিনারিও, এই চেঞ্জিং সিনারিওকে অ্যাকসেপ্ট করতে আমাদের সমস্যা হচ্ছে, সেখান থেকেই মানুষের ধারণা। এই জায়গা থেকে আর মৃত্যু হয়তো একটা বড় কারণ। বিভিন্ন মানুষদের সাথে কথা বলে এর সাথে কাজ করছে এবং সেইটা থেকেই কিন্তু আমাদের আরো অনেক বেশি করে আমরা নিজেদের চিন্তা ভাবনা করছি। এই জায়গায় পজিটিভ থিঙ্কিং এর কথা শান্তনু বাবার বলছে। পজিটিভ থিঙ্কিং তো হঠাৎ করে বললেই আসবে এরকম নয়, পরিস্থিতি দিয়ে বুঝতে হবে। কোনো একটা ভাইরাস যদি পৃথিবীতে আসে, সেই ভাইরাস পৃথিবীতেই থাকে। সুতরাং করোনা এসেছে, করোনা আগামী দিনেও থাকবে। এইটা একটা ভালো আমাদের বুঝে নেওয়া দরকার যে শুধু করোনাকে নিয়ে এত ভয় পাচ্ছি, ভয় পেলে কিন্তু আমাদের মুক্তি নেই। তাহলে এটার বিরুদ্ধে আমাদের একটা নিজস্ব ডিফেন্স করতে হবে। তার উপায় কি সে সম্পর্কে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছে শান্তনু।
আরেকটা জিনিস কি না, অন্যান্য রোগের যে ডেথ পার্সেন্টেজ, করোনার ডেথ পার্সেন্টেজ অনেক কম, খুব খুব অল্প সংখ্যক মানুষ মারা যাচ্ছে, যেটা অলমোস্ট আমরা বলবো নেগলিজেবল। আজকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সিনারিওতে যদি আমরা ভাবনা চিন্তা করি, 750 থেকে 800 কাছাকাছি মানুষ চিফলি করোনার কারণে মারা যায়, যেটা কিন্তু এই 4 মাসে এমন আহামরি কিছু সংখ্যা নয়। করোনা হলেই মানুষ মারা যাবে এরকম ধারণাটা কিন্তু মনের মধ্যে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। অন্যান্য রোগের ক্ষেত্রে ম্যালিগন্যান্সি, ম্যালেরিয়া যেগুলো রয়েছে, সেখানেও কিন্তু ডেথ পার্সেন্টেজ অনেক বেশি। আজকে আমার নদিয়া ডিস্ট্রিক্টের কথা আমরা বলতে পারি, নদিয়া ডিস্ট্রিক্টে প্রচুর মানুষজন অ্যাফেক্টেড হয়েছেন, অলমোস্ট ফিগারটা 750-এর উপরে, মারা গেছেন মাত্র 2 জন মানুষ। সুতরাং করোনা হলেই যে আমার বিরাট কিছু ঘটনা ঘটে যাবে, বিষয়টা প্যানিকটা কোথায় তৈরি হচ্ছে? সারাক্ষণ আমরা বিভিন্ন মিডিয়া থেকে যে খবরগুলো পাচ্ছি, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণের সংখ্যা, ভয়াবহ অবস্থা, সেগুলো অনেক বেশি হাইলাইটেড হচ্ছে, পজিটিভ নিউজের খবর কম। এই জায়গা থেকে আমরা এই নেগেটিভ খবরের কিন্তু একটা ইম্প্যাক্ট আমাদের শরীরে থাকে। সুতরাং চেষ্টা করতে হবে টিভির করোনা সংক্রান্ত নিউজ চ্যানেলগুলোকে যতটা বেশি সম্ভব বন্ধ করে রাখা, পরিবর্তে অন্য কোনো পছন্দের চ্যানেল দেখা। সেক্ষেত্রে কিন্তু মেন্টাল স্ট্রেস, অ্যাংজাইটি লেভেল অনেক কম থাকবে। ডেফিনেটলি এটা টেস্টেড সত্য যে আপনি যদি টিভির খবর কম দেখেন, আপনার মেন্টাল পিস, কামনেস অনেক বেশি থাকবে। সময় কাটানোর জন্য বাড়ির প্রত্যেকটা মানুষের সাথে রিলেশনশিপ তৈরি হবে। কিন্তু সুযোগ কর্মব্যস্ত জীবন থেকে নিজে পারিবারিক জীবনে নিজেকে শিখতে হবে। অনেক ভালো ভালো গান শুনুন, বই পড়ুন, যে কাজটা ভালো লাগে সেগুলো করুন। বাচ্চাদের জন্য ভালো রান্না করাটাও একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আজকের দিনে। ভালো খাবার রান্না হচ্ছে, এটাতেই বাচ্চারা উৎফুল্ল হয়ে যাবে। সুতরাং বাচ্চাদের জন্য মাঝে মাঝে সপ্তাহে 1-2 দিন একটু ওদের পছন্দের খাবার রান্না করলে অনেক বেশি ভালো লাগে। এটা একটা দিক। আর একটা যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয়, যেটা আমি বলতে চাইছি, যে আমার সাথে আমি একটু একটা জায়গায় স্লাইটলি একটু ভ্যারিয়েশন হবে আমার ভাবনা। অক্সিজেন লেভেলটা যখনই বিলো 90 চলে আসবে, ইউ মাস্ট হ্যাভ টু গো টু ভাবে এখন সেই পর্যায়ে আসে। অক্সিজেন লেভেল যদি বিলো 90 চলে আসে, তখন তাকে অক্সিজেন দিতে হবে। ভেন্টিলেশনের জন্য আরো একাধিক প্যারামিটার, মাল্টি অর্গান ফেলিওরের দিকে তো সেটার পার্সেন্টেজ ভীষণ কম। সেটা নিয়ে বোধহয় আমাদের খুব বেশি চিন্তা বা খুব বেশি ওরিড হওয়ারও বোধহয় এই মুহূর্তে প্রয়োজন নেই। আর একটা ভিটামিন ডি এর কথা যেটা বলছি, অক্সিডেন্টযুক্ত খাবার খাওয়া, ভিটামিন সি খাবার খাওয়া, এগুলো জেনারেল হেলথ এবং ইমিউনিটি বুস্টআপের জন্য এগুলো ভীষণ জরুরি। এটা কোভিড সিচুয়েশন না হলেও সবসময়ই এগুলো প্রয়োজন। কিন্তু পার্টিকুলার এই সিচুয়েশনে যেহেতু কোভিড-19 যে ভাইরাস, সেই ভাইরাস দেখা যাচ্ছে আমাদের রেসপিরেটরি ইনফেকশন করাচ্ছে, রেসপিরেটরি ট্র্যাককে সুস্থ রাখবার জন্য খুব বেনিফিশিয়াল হচ্ছে ভিটামিন ডি। ভিটামিন ডি চুনা, ম্যাকরেল বা যে সমস্ত খাবার দাবারের কথা আমি বলবো, বা টক দই, এগুলো খুব ভিটামিন ডি থাকে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এগুলোতে পার্সেন্টেজ কিন্তু খুব কম থাকে, 6 থেকে 7 মাইক্রোগ্রাম। এবং সেটা ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের থ্রুতে আমার শরীরে যখন আসে, আমার শরীরের যে ডায়েটারি নিডস ফর ভিটামিন ডি, সেটা কিন্তু ফুলফিল করতে পারে না। অ্যাটলিস্ট এখন দেখা যাচ্ছে আমাদের শরীরে পার ডে 50 মাইক্রোগ্রাম করে ভিটামিন ডি দরকার, যেটা কিন্তু নর্মাল এই খাবার আসবে না। প্লাস আমরা ঘর গৃহবন্দী হয়ে গেছি, সূর্যের রোদ থেকে অনেকটা পরিমাণ ভিটামিন ডি আমাদের আসবার সুযোগ ছিল, সেটাও আমাদের আসছে না। এই জায়গাটা ভালো কিছু। ভিটামিন ডি দুটো দিচ্ছে, একটা হচ্ছে আপনার ইমিউনিটি বুস্টআপের জন্য কাজে লাগছে, তার চেয়ে তো বড় ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে আপনার যে টি সেলকে ডেভেলপ করে ভিটামিন ডি। আজকে অ্যাস্ট্রাজেনেকা বা অক্সফোর্ডের যে ভ্যাকসিন নিয়ে আমরা এত বেশি আশাবাদী হয়েছি, যে দেখা যাচ্ছে যে 1 মাস 2 মাসের মধ্যে হয়তো অ্যান্টিবডি সেভাবে থাকছে না, অ্যান্টিবডি ফাইট করছে কোভিডের মোকাবেলা করতে, কিন্তু টি সেল সেখানে সাপোর্ট দিচ্ছে। টি সেল বেসিক্যালি ধরে নেওয়া হয় একটা মেমারি চিপ আমাদের শরীরে, ওই ভাইরাসকে চিনে রেখে দেয়। পরবর্তী যে কোনো অ্যান্টিবডি না থাকলেও টি সেল ডেভেলপ করে কিন্তু ভিটামিন ডি। সেই জন্য বেটার হচ্ছে এই সিচুয়েশনে যদি ভালো থাকতে হয় বা ভালো থাকার জন্য প্রিকশন নিতে হয়, প্রিকশনের হিসাবে আপনি সাপ্লিমেন্টারি ভিটামিন বেনিফিশিয়াল, প্লাস অন্যান্য ভিটামিন সি বা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট খাবার যেগুলো বলেছে সেগুলো অবশ্যই দরকার জেনারেল হেলথে। ভিটামিন ডি জেনারেলি ক্যাপসুল বা শ্যাশে এই ফরম্যাটে পাওয়া যায়। উইকলি একটার বেশি পাওয়া যায় না, সাধারণত 6000 ইন্টারন্যাশনাল ইউনিটের ফরম্যাটে পাওয়া যায় আমাদের দেশে। সেটা মোটামুটিভাবে 6 সপ্তাহতেই কেনা হয়। এটা আমার তথ্য এরকম হয় যে
কোভিড ওয়ারিয়ার, যারা কোভিড পেশেন্টদের ট্রিটমেন্ট করছে, তারাও প্রোফাইল্যাক্সিস হিসাবে কিন্তু ভিটামিন ডি এর 6 ডোজ পার উইক 1 ডোজ করে 6 ডোজ ওরা নিচ্ছে। তো যাদের এই সক্ষমতা রয়েছে বা যাদের এই সুযোগ রয়েছে, তারা এই সুযোগটা নিতে পারে। এই উপস্থাপনার জন্য শান্তনুকে আবারও ধন্যবাদ জানাই। থ্যাংক ইউ অমিতা, থ্যাংক ইউ। আমরা আমাদের ওয়েবিনারের তাহলে শেষে চলে এসেছি, আমরা শেষ করতে যাচ্ছি কারণ সময় অনেকটা হয়ে গেছে। একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল আমাদের কাছে, কতগুলো ধারণা আমার মনে হয়। সেটা হচ্ছে গিয়ে 1 নম্বর হচ্ছে গিয়ে আমরা এক্সারসাইজ করব, 2 নম্বর প্রপার খাদ্য গ্রহণ করব, 3 নম্বর স্টে পজিটিভ থাকবো এবং কানেক্টেড থাকবো সবার সঙ্গে। এবং যেটা অমিত বললো সেটা আমার খুব রেলেভেন্ট লেগেছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে এত বেশি মিডিয়া নিয়ে আমরা চর্চা করব না। সত্যি আমাদের বাড়িতে এখন বেশিরভাগ বাড়িতেই দেখা যাবে যে টিভিটা মিউটই থাকে, অত নিয়ে আলোচনা শোনার মতো ধৈর্য বা ইয়ে থাকছে না। এই কতগুলো জিনিস মেনে নেব। তাও এখন আমি একটুখানি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবো। On behalf of IQAC, I want to thank our principal, Dr. Hooghly. Although he was very eager to join this seminar, he could not so for some very urgent work. We thank him for his encouraging us. We thank Dr. Shantanu Haldar for his very informative and enjoyable speech. The topic he chooses to deliver today is very relevant in this situation, and it made us more knowledgeable on how to combat physically and mentally in this pandemic. And thank you, Shantanu. Thank you. I thank Shondip Tigga, Professor of Computer Science Department, for all technical support to conduct this webinar. I also thank our other faculty members who have joined this webinar. And at last, I especially want to thank all our students who joined this webinar. Without their valued presence, the webinar would not be successful. And I think this webinar conducted by Shantanu will be very beneficial for all the students and for all of us to combat this situation. Thank you, Shantanu, and we are ending our webinar. Thank you. Sandip.